வட போச்சே. ஹாய்டா. ஹாய் ஒருத்தானா ஹாய் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு. ஹாய்டா ஹாய். ஹாய்டா ஹாய்டா. ஹலோ நேர்களுக்கு புரியலண்ணா, இன்னைக்கு நம்ம ஹோஸ்ட் 2 பேர் வரல. Like the first episode. Back to episode 1. The OGs are here da. ஸோ வந்து என்னன்னா வேலை கமிட்மெண்ட்டில் மூழ்கிக்கிட்டு இருக்கான். இன்னொருத்த என்னன்னா he also வேலை கமிட்மெண்ட் doing afternoon shift. Oh yeah, afternoon 4 to 12, right? 4, yeah. Sad, it's very sad. But நேயர்களே, வெல்கம் பேக் டு another episode of வட போச்சு. இந்த வாரம் வந்து டாபிக் இருக்குது கண்டிப்பாக. ஏன்னா இந்த வாரம் வந்து ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வாரம். அதுக்கு முன்னாடி ஹவுஸ் யூ வீக்கா? இன்னைக்கு வந்து Thursday தானே, வியாழக்கிழமை. வெரி ஹெக்டிக்டா. வேலை நிறையா வேலை. என் வேலை வந்து ஐ திங்க் நிறைய காமிக் புக் ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து ஹைட்ரான்னு ஒரு வில்லன் குரூப் இருக்காங்க அந்த கேப்டன் அமெரிக்கா கதையில். அந்த வில்லன் குரூப்போட ஒன் ஆஃப் தியர் மெயின் லைன்ஸ் என்னன்னா, வரிகள் என்னன்னா, கட் ஆஃப் 1 head and 2 more shall take its placeன்னு. எஸ், அதே மாதிரி என் வேலையில் ஒரு வேலையை செஞ்சு முடிச்சா அடுத்து 2 வேலை வரோம்டா. எனக்கு வந்து நான் வந்து ஐ திங்க் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் அகோ ஒரு எபிசோடில் ட்ரெலோன்னு ஒரு ஆப் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதை வந்து சந்தோஷமாக நான் ஒரு டாஸ்க் முடிச்சுட்டு டிக் மார்க் போட்டுருவேன்டா ஆப்பில். அதே பண்ணி முடிச்சுட்டு பிறகு ஃபாலோ அப்போ 2 நியூ டாஸ்க் வரோம்டா. அப்புறம் ஏன்டா டிக் பண்ணேன்னு இருக்கோம்டா. தட் இஸ் பியூட்டி ஆஃப் லைஃப். அதான் ஏதோ ஒன்று இல்லை. ஆனால் எனக்கு இன்னொரு கேள்வி இருக்குது. போன வாரம் நேர்கள் வந்து நம்ம ஸ்னிப்பட்ஸ்லாம் பார்த்தாக்கா, டிக்டாக்ல இன்ஸ்டாகிராமில் பார்த்தாக்கா, போன வாரம் எபிசோடில் வந்து எல்லாருக்கும் தாடி இருந்துச்சு ஒரு அளவுக்கு. இந்த வாரம் எனக்கு மட்டும் தான் தாடி இருக்கு. What is the reason? இருக்கிறது 2 பேர் தான். ஓ actually no Shari also take out it, right? ஆமா you were reservist. Shari வந்து மறுபடியும் தேசிய சேவைக்கு கூப்பிட்டாங்க. ஸோ அவனுக்கு தாடியை எடுக்க வேண்டியதா ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுட்டு. ஸோ நீ ஏன்டா அடுத்த சும்மா ஐ ரியலைஸ் தட் நான் ரொம்ப மாசமாக தாடி வச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். தென் இப்போ தான் வந்து நான் வந்து சப்போஸ்லி என்னோட டயட்டை முடிக்கிறேன். ஸோ நான் என் சொந்த மூஞ்ச ஒரு தாடி இல்லாமல் கொஞ்சம் கொழுப்பு இல்லாமல் பார்த்து ரொம்ப மாசமாயிட்டு. ஸோ பார்க்க எப்படி இருக்குன்னு ஒரு கியூரியாசிட்டினால ஷேவ் பண்ணேன்டா. மச்சான், நம்ம உடம்புக்குள்ள கொழுப்பு வந்து நம்ம மூஞ்சில எங்க இருக்கு தெரியுமா? வாயில தெரியும் வேற எங்கேயும். அவ்வளவுதான். It's the main area. It's the urea area. நான் வந்து நான் என்னோட காலிகிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். தென் அவளுக்கு வந்து தெரிய வந்துச்சு தட் எனக்கு ஒரு பாட்காஸ்ட் இருக்குன்னு. தென் அவள் வந்து ஷீ ஸ்பீக்ஸ் மென்ட்ரின்லா. Then no because in my team something that we spoke about. Then she asked me what's the podcast about. Then I will get to say I think it's like half Tamil half English. Like we're just trying to cater to we try to talk about any issues like social issues, anything general that we're curious about or interested in and the. Then I say, and then I told her it's a pity that you can't hear in Sonella. Then she say, oh, I can guess it's probably a lot of dad jokes and some insightful topics. Then I say, wait, how you know so well? Listen to my podcast. Personality வச்சு நம்ம பாட்காஸ்ட் ஒரு சம்மரி கொடுத்துட்டாடா. அந்த அளவுக்கு நீ வச்சிருக்க உன் போர்ட்ஃபோலியோ. எஸ், அந்த அளவுக்கு நான் ட்ரூ கலர்ஸை வேலை இடத்துல கட்டுறேன்டா. ஸோ ட்ரூ கலர்ஸ்னு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் வந்து ட்ரூ கலர்ஸ்னு அந்த டாப்பிக்கை ஒட்டி இந்த வாரம் நம்ம தொடர போகிறோம். ட்ரூ கலர்ஸ் ஆஃப் விக்டிம் Amber Heard. The true colors have been shown. Oh wait, no, she's not a victim. What? Johnny, I mean true colors of what she, according to this media statement, true colors of her defaming Johnny Depp as false accusation. It is brown color. So basically நம்ம என்ன பேச போறோம்னா, அந்த global audience ஒரு அளவுக்கு it captured a lot of attention, the Johnny Depp versus Amber Heard defamation case. And apparently in the court record, Virginia court record இது வந்து was one of the most, it set record on a daily basis on how many people are actually viewing the video. So
it was one of the most talked about cases, and a lot of internet hype was around it, and a lot of these people supported Johnny Depp. It was interesting, ஏன்னா இதை வந்து ஒரு ஃபேனா பார்க்குறப்ப obviously there's a biasness. Johnny Depp தான் வின் பண்ணணும். ஆனால் நம்ம வந்து அதை பண்ண போகிறது இல்லை. I do specifically say I enjoy Johnny Depp movies. I'm pretty sure you are. Yeah, of course. I grew up with all his movies. Edward Scissorhands, Pirates of the Caribbean, all that. And Jawar is an Amber Heard fan, just for context. No, he just thinks Amber Heard is hot lah. Yeah. Jawar is an Amber Heard Rashigan, like Aquaman, he enjoyed. So we're not going to take any sides. We're just going to look purely based on the evidence that was presented. அங்கே என்ன எவிடன்ஸ் கொடுத்தாங்க, இந்த க்ராஸ் எக்ஸாமினேஷன் என்ன பண்ணாங்க, எந்த அளவுக்கு நமக்கு தெரியும், அதை பற்றி தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆராய்ஞ்சு கொஞ்சம் பேச போகிறோம். எஸ். ஸோ நீ ஆரம்பி. ஏன்னா நான் வந்து இந்த கேஸை நான் வந்து ஆரம்பத்தில் ஃபாலோ பண்ணேன். ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப பேசிகிட்டு இருந்தாங்க, நான் விட்டுட்டேன்னா. ஸோ நான் ஆரம்பத்தில் ஃபாலோ பண்ணல. I came in midway. You know when I came in, right? When I saw the driver doing the court statement and he just didn't give a shit. Wait, the driver not the driver, sorry. One of the security bodyguard. One of the bodyguard in the car, he was like giving a statement. He was asking how could you do that all that to Amber Heard, right? Yeah. I watched that one. என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க lawyer. Even the judge was like, well, this is the first time for me. You know when was the நான் எப்ப தர்ம நிறுத்தினேன், once Amber Heard's lawyers objected their own statement. ஓகே கிடக்குது, இதுக்கு வண்டு முருகனே அங்க வச்சிருக்கலாம். Objection, my honor. Actually, வண்டு முருகன் would have won Amber Heard the case. Yeah, he would. He would have gone to jail instead of Amber Heard. ஏபிகோ உங்களுக்கு தெரியாத சட்டம் எதுவும் இல்லை. Hey, actually we should do a meme on our வடபோச்ச அக்கௌண்டா. இன்னைக்கே செஞ்சிடறேன்டா. வண்டு முருகன் பிசைட் Amber Heardடா. இவர் மட்டும் லாயரா இருந்தா கூட கேஸை ஜெயிச்சிருக்கலாம்டா. Okay, jokes aside, right? You know, the result came out as Amber Heard. Johnny Depp won the defamation case. Okay? There is a lot of people who actually support Amber Heard, saying that the law, it was not right for Johnny Depp to win the case. அது ஏன் தெரியுமா? Johnny Depp was actually found guilty or something, found guilty or sued in a divorce settlement where he was actually found to have abused Amber Heard. Oh yeah, 2 million, right? இல்ல, அது defamation. அது defamation. அது வந்து I'm talking about this was 6-7 years back. In the divorce settlement, he actually gave out the money. Yeah. 7 million நினைக்கிறேன், if I'm not wrong. ஏன்னா அந்த 7 million வந்து Amber Heard என்ன சொன்னாங்கன்னா, எனக்கு இந்த காசு வேணாம், நான் வந்து டொனேட் பண்ண போறேன். I know that. So டிக்ஷனரியில் இப்போ தான் புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கேன், pledge not donate. So pledge means donate. Oh, you didn't know? No, as in she said she pledged the money, but she did not donate the money. You get what I mean? So okay. You donate the money and the cash you physically already give them. Yeah. She pledged to give that. Okay. Yeah, so it was not donated till now. Okay. And her reasoning is Johnny Depp sued her, but she had almost a year before Johnny Depp sued her. Right. Yeah, I was following this part. Yeah. So there was a lot of controversy. So another point based on looking at the evidence, right? When I came in, I reviewed all the evidence before that. I actually honestly thought Johnny Depp abused her at least once. Maybe ஆத்திரத்தில் ஒரு வாட்டி அரைஞ்சிருக்கலாம், இல்லை இன்னும் லைட்டாக தட்டியிருக்கலாம், இல்லை பாட்டில் தூக்கி, I don't know. That's what I thought. Because it has been portrayed where, male are the aggressors. Yeah. In general context. But through this, I actually learned that actually in a relationship, the female partner also can be the aggressor. Female partner also can be what? The aggressor, that abuser. Yeah. It's not a joke. We are being a abuse victim. Wait, we are talking about what form of abuse?
Because there's a lot of forms of abuse. That's Verbal, also physical, emotional. Yeah, that's also something I learned. I didn't know that verbal or physical or Yeah, when you talk about verbal abuse, right? This was the last week of the trial. Johnny Depp insulted Amber Heard like, I don't know, rabas, yeah. Like saying some fish skank or whatever. The message and the message நான் போட்டுருந்தானே like கல்யாணம் பண்ணி பாடுறா ராபா டே பொண்ணு. So yeah, the way he insulted was actually I find it very poetic lah, because his way of language is like, you know, ஒரு மாதிரி dark humor மாதிரி, அது very dark. Yeah. But I found that, you know, that is verbal abusing. But yeah, what Amber Heard did, based on again the evidence and all that, based on all the testimonies and all that, actually she was the abuser. அவங்க வந்து நிறைய இடத்துல பொய் சொல்லியிருக்காங்கங்கிறது தான் எவிடன்ஸ் மூலமா வந்திருக்கு. இப்போ அந்த ட்ரெய்லர் பார்க் அது ஒன்று. I don't know. Okay, so யாராவது நேர்கள் என்ன மாதிரி இருந்தா can you enlighten? So they went to this trailer park for honeymoon or something like that, right? Oh, okay. So Amber Heard said that that's where she was sexually assaulted by Johnny Depp with a bottle. And bottle? Yeah. What the fuck? Okay. Yeah, she was sexually assaulted. And she was just abused, and you know there were marks and all that. Apparently Johnny Depp got so angry he thrashed the whole trailer. Okay. Plot twist: the trailer owner and the owner suddenly appeared. He said, "அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கல." I mean, I'm not talking about the sexual abuse lah. Sexual abuse cannot be proven. Yeah. Honestly, I don't know whether it's true or not. I have to side with no one here. Okay, but the trailer he came, he told this exactly. Johnny Depp was actually being humane. Like he was very down to earth. He had a love for music. One of the employees was actually a musician. Took out the guitar, started strumming. Johnny Depp also joined. Amber Heard was jealous. Came, pulled him one side, had a argument with him. He said Johnny Depp was scared. Like Urmaria, and before that Johnny Depp was very lively, very happy go. And suddenly after that the mood changed and he started drinking and mellowed down a bit. And they went back to the trailer, everything. என்னாச்சுன்னா கல்ல எழுந்திரிச்சோன்னே சரி ட்ரெய்லரில் ஒரு டேமேஜ் ஆயிருக்கு. போய் பார்த்தாக்கா என்னமோ ஒரு பல்பு தான் உடஞ்சிருக்கு. ஆக்சுவலி அது வந்து இட்ஸ் லைக் த ஃப்ளோரசன்ட் பல்பா. ஐ டோன்ட் எக்ஸாக்ட்லி நோ வாட் தட் மீன்ஸ்லா. இட்ஸ் அ பிரேக்கபிள். ஹீ சேட் தட் லைட் பிரேக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி டைம். என் மனசில் நான் நினச்சிக்கிட்டேன், அட கொன்னியா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கேம் டெக்னிக்கை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கியே, பல்பு உடஞ்சாக்கா எத்தனை கஸ்டமர். So like, what a scammer, man. But anyways, then he said, and Johnny Depp actually paid for that $62 or something. He paid for the light. After, ஏன்னா அது eBayல வரதுக்கு கொஞ்சம் நாள் எடுக்கும்னு சொல்லிட்டு. இந்த பல்படா 62 வெள்ளிக்கு போகுது. என்னமோ ஒரு ஃப்ளோரசன்ட் பல்பா. I don't exactly know that. Okay. But அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா, அவங்கள பார்த்தப்ப Amber Heard was the one who was the aggressor in that, who was aggressive. Okay. Amber Heard அது கவுண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்தாங்க தெரியுமா? What? அந்த ஆளு யாருன்னு எனக்கு தெரியல. Oh God. மச்சான். Fair enough. I cannot say anything about sexual assault because I don't know. Yeah. I hope it's not true, to be very honest. Because she still maintains that right now she's innocent. She didn't do anything. The only thing she mentioned was like she punched him out of self-defense because Johnny Depp was coming. I saw that clip. Yeah, but then there were a lot of discrepancies in the story because Amber's sister, right? What she said was that night where they had the fight was the one of the only nights when she was sober. That does not help your statement if you're going to do a testimony. I guess, yeah. So then he said Johnny Depp was coming from behind to hit her or something like that. I didn't follow that part very well, to be honest. I didn't follow that part. One more thing that stood out for me, right? This is where Johnny Depp's lawyer, இதுக்குதான் lawyers வந்து நீங்க எந்த கேஸை ஜெயிச்சுக்கணும் தோக்கணும்னாலும் நல்ல lawyers தேவை. Yeah. The Johnny Depp lawyer வந்து
earlier in the trial, she asked, "Oh, do you know how to defame people?" And then she was asking lah. And then Amber would say, my opinion is, or she would never defame Johnny Depp. She would never intentionally defame Johnny Depp. She doesn't know how to do that. அதெல்லாம் பண்ண தெரியாது. Okay. And then when the trial ended, before the closing statement, she caught her lah. What happened was, she made a statement saying, நீங்க தான் அதை பண்ணீங்க, நீங்க தான் the TMZ reporters அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு இது பண்ணீங்க, make sure that public knew what was happening and make sure that Johnny Depp was actually to be shown as an abuser. Then she said, no, if I wanted to be leaking information, I could have leaked it in many ways. I know how to leak it. So basically she's contradicting her own statement that she made earlier lah. So that was like light bulb moment. Yeah. Interesting. There were there were a lot of moments where I felt I don't think it's more to the lawyers. I do wholesomely think that she lied based on the evidence, based on the stories, based on the testimonies. She lied. There were some incidents she definitely lied, over exaggerated, and it is sad to see people go through this lah. It is very sad to see. One thing நான் என்ன ரொம்ப curious இருந்தேன்னா, okay, wait, let me just start with this. Why did you follow the case so much? Me? Yeah. I've always had an interest in terms of justice, especially when it comes to abusing. I've never been a fan of that, and to be very honest, Johnny Depp is a win. அப்ப எனக்கு தோணுச்சு, இது வந்து Johnny Depp உண்மையிலே செஞ்சாரா? As a fan, I was looking, இது உண்மையிலே செஞ்சாரா இந்த மாதிரி ஆளா? You know, it got me thinking, and then I realized actually, hey, இந்த மாதிரி எவிடன்ஸ்லாம் வருது, இவர் இந்த மாதிரி பண்ணலையே, சரியில்லையே என்னமோ, you know, it piqued my curiosity. So I sticked. I was watching. அது சிங்கப்பூர் டைமிங்க்கு அது எத்தனை மணிக்கு தெரியுமா? Very late. 4 மணிக்கு முடியும்டா. I only watched the last 2 weeks lah. Rabadi. See the IBEX. And yesterday also I was supposed to sleep at like 1 o'clock. 1+, and verdict is coming out at 3 p.m. Okay, இன்னைக்கு சிவராத்திரி. நான் வந்து like today like அந்த verdict வந்து சொல்லிட்ட பிறகு, okay, so just some info for நம்ம listeners-க்கு. நம்ம வந்து we are recording it a few hours after the verdict was released in the episode. So நான் அந்த verdict வந்துட்ட பிறகு is social media எல்லாரும் were insulting Amber Heard. Yeah. Like good for you for Johnny Depp, and then insulting Amber Heard, all that. I can understand. நானே ஒரு பெரிய Johnny Depp fan. Like since young age, by like I say, watching a lot of his movies. நான் வந்து young timeல பார்த்த சில படங்கள் that I remember, right? And the young age, I didn't even know it was Johnny Depp, but I liked the actor. I remember that because there was this movie called Nick of Time. The Channel 5 எப்போதும் காட்டிகிட்டே இருந்தாங்க last time. So I was watching the movie, but I didn't even know who Johnny Depp was because நான் அதை பார்க்கும்போது very young. Then after that I saw Pirates and then Edward Scissorhands அந்த மாதிரி படங்கள். Then I just so happened that அவர் நடித்த எல்லா படங்கள்லையும் I enjoyed and I grew up with those movies. So I am a very big fan of him, and I personally do find him quite cool lah. The பேசுகிற விதம், dressing sense, all that. I just find it quite cool lah. So I do have some biasness in the case பொறுத்த வரைக்கும், but I was very very curious about why general population in the case ரொம்ப இவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டோட இவ்வளவு ஆர்வத்தோட ஏன் ஃபாலோ பண்ணி ஏன் அந்த அளவுக்கு Amber Heard வெறுக்கிறாங்கன்னு தெரியல. I think it could because they are such big fans of Johnny Depp. But one thing I was always very curious about, right, it ties into some episodes that we spoke about before about celebrities, but நம்மளுக்கு தெரிய வர விஷயங்கள் எல்லாம் all is straight from media. That's all we know, you see.
Yeah. Like அது வந்து court case வந்து they televise yes and all that, but court case is all very carefully curated information and both sides are trying to tell a certain story. Both sides are trying to give a certain argument. So அது வந்து சட்டத்திலையும் they can only fight against what the law defines as a crime, you see. So நம்மளுக்கு வந்து முழு கதை தெரியாது in the context of a court case and trying to prove someone that they broke a law or something, அந்த அளவுக்கு தான் தெரியும். So I was always curious about why people are so rushed to give to spread hate. I mean I can understand sorry, I can understand why people are angry towards Amber Heard, but I don't understand why they are so, it's so easy to hate. It's so easy to hate when you don't even know the person. I saw this online. So, people accept Johnny Depp is no angel. Yeah. அவனும் தப்பு பண்ணிருக்கான். அவரும் தப்பு பண்ணிருக்காரு. Verbal abuse. But he accepted that he made a mistake. Yeah. Amber Heard, on the other hand, came out blazingly saying, நான் எந்த தப்பும் பண்ணல. That was why I think people hated her. In fact, the only question I have in my head, right, after Johnny Depp won, how did the divorce settlement and all that go towards Amber Heard? He lost the lawsuit against the son. He lost the divorce settlement, which proves that he's a, in these two cases, meaning in these two cases, he's proven to be an abuser. Because of he abused, divorce. அவர் அடிச்சதால தான் டிவோர்ஸ் வந்துச்சு. சன்ல அந்த சன் நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து வைஃப் பீட்டன் போட்டதால தான் he lost the lawsuit. Okay. How did he win this defamation case? You get what I mean? So something doesn't add up. Wait, I don't understand. That was an entirely different case, right? No. This defamation case is based on him abusing his wife. Right? Amber Heard, ex-wife, Amber Heard. The op-ed was basically how she survived the abusive marriage. Okay. Which is saying that Johnny Depp is an abuser. Okay. If he won the case, means it says he's not an abuser. Correct? Yeah. Which means the son saying that he's a wife beater is false. Which means the divorce settlement which was agreed upon, or the divorce was based on him. Oh, wait, they spoke about this very early in the case, right? அதான் நான் பார்க்கல. So yeah. Somebody said that he paid off just to keep it quiet and he didn't want it to be a big deal. If I remember correctly. இது வந்து early on in the case they spoke about it. They were talking about some settlement a few years ago, right? He lost the lawsuit. He lost his divorce case. And then he agreed to pay quite easily, right? Yeah. He said, take the money. Yeah. Because he didn't want to make it a big deal, apparently. Based on my, partial understanding, la. So now, like, in my head, and in fact, they were actually quite smart. Of all the places to do the lawsuit, right, they chose Virginia because Virginia's live streams their court cases. Oh. So it is the tactical genius. Yeah, I mean a lot of media, right? Because she's so fucking famous, right? Yeah. And so it was just yeah. Back to my curiosity. I just like the comments I see are very hateful, very very hateful. As if the like as if Amber Heard came and shat on their bed like that. And they are Egyptian silk da. So no, yeah, as if Amber வந்து உங்க மெத்திலே பேண்ட மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டா ஸ்டோரியில கேப்ஷன்லாம் கொடுத்துருக்காங்கடா. Then I was like thinking, okay, wait, இதே ஜானி டெப் போட்டா புரியுது, ஜானி டெப்போட ஃபேமிலி போட்டா புரியுது. We don't know her at all. But that's how people work. Hatred is the one which drives everything, that has more power than anything else. Yeah. ஒருத்தனை ஹேட் பண்ணணும்னு சொல்லு 10 you tell that you say you go to someone like tell me 10 bad things about them, they can immediately pop. Ask them say 10 good things about ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்லு. கொஞ்சம் யோசிக்கணும். யாரு இந்த மண்ணாடையா?
But yeah, that's why I was like, நான் அதை பார்த்த உடனே I was like, ரொம்ப to support Johnny Depp, okay. Yeah. Happy you want justice prevail or that, okay, fine, whatever. Like, cause you say those things cause நீங்க ஒரு fan and all that, understandable. But to go past that and then to like, oh, நீ என்ன ஒரு ராட்சசிலா, டிஸ்லா, டெட்லா அந்த மாதிரி இது போட்டுக்கிட்டு they will type post story and then they get on with their life. Like, why do you need to put their head out there in the world? No, I can understand they want to share their opinions. ஆனா evidence வந்து evidence பேஸ் பண்ணி தான் பேசணும். Yeah, I mean, I know lah, நம்ம பாட்காஸ்ட்ல ஒரு ஹோஸ்ட் ரொம்ப ஒப்பீனியன் ஷேர் பண்ணுவாரு. இல்ல எந்த ஹோஸ்ட் மச்சான்? ஷரீஃப்லா. அவன் போடுவான் பாரு நியூஸ். உங்களுக்கு ஷரீஃபோட ஒப்பீனியன்ஸ் பத்தி தெரியணும்னா ப்ளீஸ் ஃபாலோ ஹிம் ஆன் ட்விட்டர் கால் செண்டோல் அதை மட்டும் பண்ணிராதீங்க டாடி. இல்ல பரவாயில்ல நேர்களே கேட் ஃபாலோ ஹிம் ஆன் ட்விட்டர், இட்ஸ் பப்ளிக். யூ கேன் ஃபாலோ ஹிம் ஆன் இன்ஸ்டாகிராம். ஆனா அவனுக்கும் இந்த பாட்காஸ்ட்க்கும் சம்பந்தம், அந்த ஒப்பீனியன்ஸ்க்கும் இந்த பாட்காஸ்ட்க்கும் சம்பந்தம் இல்லை. இப்போவே நான் கிளைம் பண்ணிடுறேன், அந்த ஒப்பீனியன்ஸ்க்கும் இந்த பாட்காஸ்ட்க்கும் சம்பந்தம் இல்லை. No, okay, so என்னோட கொஸ்டின் இவ்வளோ நம்ம இந்த எபிசோட் கேட்குற நேர்கள் யாராவது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஸ்டோரிஸை போட்டிங்கன்னா let me know why, because I'm not, நான் வந்து யாரையும் ஜட்ஜ் பண்ணல. I was always like, நான் வந்து few minutes ago சொன்ன மாதிரி நான் வந்து எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்துச்சு, ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்துச்சு, ஏன் இந்த பிஹேவியர் நடக்குதுன்னு. I'm not saying it's a good or bad behavior, but I was very curious about why people are affected by Amber Heard. Johnny Depp support பண்றது fine, understandable. You are a fan, you want to support the person you are a fan of, understandable. But yeah, Johnny Depp, why? Is it a possible reason where நீங்க வந்து அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஃபேனா of Johnny Depp இருந்து then you feel like somebody is trying to damage the person you're supporting, so you hate that person, or is there any other reason? And இதை வந்து நான் ஏன் வந்து ஒரு I was curious about it. Actually, it tied into something that Kamal Hassan said in Viswarubam. You know, Viswarubam, when and the Viswarubam கதையில where they ஆரம்பத்திலேயே where they killed one of a தீவிரவாதி, then அவர் வந்து and then the whole country was celebrating அந்த படத்துல. Yep. And then அவர் சொன்னாரு, நீங்க ஏன் இவ்வளோ சந்தோஷமா இருக்கீங்க, ஒரு மனுஷனை கொன்னது, ஒரு மனசு இறக்குறது வந்து ஒரு கொண்டாட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமானு. Then I was that struck a chord with me. Because as relieving or as safe as it might make you feel to eliminate the threat, death is not something to celebrate. I agree. And you celebrate the life of a person who died, fine. At death, you celebrate the life of the person. Yeah. If you celebrate the death of a person, what does that say about humanity? I don't know. Another possible question people might throw at you, right? I don't know whether to keep this in the podcast. Either way, ஒரு ஹிட்லர், ஸ்டாலின், இந்த மாதிரி ஒரு கான்கரஸ், டிக்டேட்டர்ஸ் celebrating their death. Yeah, no, same thing is what I said. Like, it will make us feel like, you know, okay, if let's say நம்ம அந்த ஒரு கான்டெக்ட்ல பேசியிருந்தா ஒரு த்ரெட் எலிமினேட் பண்ணதுனால you can celebrate the safety, you can celebrate how you feel. To celebrate, okay, I feel safe now, I feel fine to go out of my house now, I feel fine to get back to my life, அது வந்து normal. But to celebrate, this fucker died, yes, I find that very evil. Abnormal, yeah. Abnormal, I don't know, but I just find it evil. But then in context, it goes back to hatred, right? Yeah. Amber வந்து actually to me also, I wonder why such a big why? That's my question. It's like, is it because publicly ஒரு ஃபீமேல் வந்து ஹஸ்பண்ட் அபியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கங்கிற கேஸா, இல்லை ஜானி டெப்ங்கிற ஒரு பெரிய ஃபேன்னாலையா, இல்லை ஏன் why that wholesome hate towards her? That's also something curious about. ஏன்னா அவங்க பக்கமாக ஒரு வகையில் நியாயம் இருந்துச்சு. என்னடா எவிடன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இது இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு there was some evidence that was not submitted, which was submitted in the divorce case. Apparently Johnny Depp was apologizing for something. So apparently their lawyers, Amber Heard's lawyers, did not submit that into evidence.
So that's something to take note of. So like facts புரிஞ்சுக்கிட்டு பேசிட்டாங்களா இல்லையா அதான். ஆனால் நீ ஒரு முக்கியமான இது சொன்ன கமல்ஹாசனை பற்றி பேசிட்டு இருந்தேன். ஓ விக்ரம். எஸ் நாளைக்குடா விக்ரம். Apparently it's like a one night story, huh? Oh, it's like idea. Apparently. Oh. Rumors. அது தொடர்ந்துருக்கா? நாளைக்கு பார்க்கணும். அது படத்தை பார்த்தோன்னா அங்கே போக வேண்டியதான். Actually, I want to watch the movie. I want to watch it so, but வேலை லேட்டாக முடியுதுடா. ஆரம்பிக்கலாமாடா? ஓகே. தக்கிட்ட தக்கி விக்ரம். I heard a song really funny. The trailer தான் அது. ஆரம்பிக்கலாமாடா? இந்த பாட்டுலயும் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல. What's the dialogue? I don't know. I haven't seen the trailer. பத்தல குட்டியும் பத்தல. You never heard the song? What the fuck? மச்சான் அந்த அளவுக்கு நான் பிஸியா. அது one type of song டா. குடிக்கிற மாட்டடா. No. I am just stick with கன்னிதீவு பொண்ணா. கன்னிதீவு பொண்ணா. கண்ணா. That time, you know, நான் வந்து வேலை nowadays I go to office, right? So நான் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பேன். நான் வந்து ஆனால் என்னோட பிளேலிஸ்ட் வந்து டெமல் ட்ரிங்கிங் ஹிட்லாம். ஸோ நான் வந்து வேலை செஞ்சுருப்பேன். ஐ திங்க் நான் வந்து யோசிச்சு பார்த்தேன் வேலை செய்யும் போது, இதுவே வேற யாராவது நடக்கும் போது என்னை பார்த்து இருந்தா என்ன யோசிப்பாங்க. ஏன்னா என்னோட லேப்டாப் வந்து இட்ஸ் ஆல் லைக் டேட்டா ரிப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சம் டேட்டா ரிப்போர்ட். ஆனால் மியூசிக்கில் வந்து கணிதீவு பொண்ணா டே ஆஃப்டர் நெக்ஸ்ட் சாங் வாஸ் வா வா. ஸோ நானே பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே என் பக்கத்தில் வேற என் டீம் இருந்தாங்க. ஸோ நானே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு யோசிச்சு பார்த்தேன். ஒரு 30% பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பார்க்குறதோ ஏபிஎஸ்ல என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்க்குறதோ கம்ப்ளீட்லி 2 different stories. இந்த முட்டாளா இந்த மாதிரி இருக்கானா? Hey, but you should listen to the Patala song now. I'll give it a listen. Because recently I've been really busy. Like I mean I got my family here. That's a nice thing as well. After a long time, my whole family is here. So the last time we were all together was quite long ago. My family and they are like all over the world. India, Australia, Malaysia. So it's quite nice that most of them are here together. It's nice lah. It's a nice feeling. Yeah. Here in your house? Yeah. No, not staying here lah. My grandmother is staying here. My Malaysian grandmother. My uncle and auntie they are staying here. So it's very small space. Elon Musk lah illada. But the penthouse ஒரு Amber Heard. பாவம். ஓகே பட் எஸ் இந்த எபிசோட் பார்த்துட்டு விக்ரம் யாராவது பார்த்துருந்தா ப்ளீஸ் ரீச் அவுட் டு அஸ். லெட் அஸ் நோ படம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு. எஸ் I'm probably going to watch it next week lah. Maybe I'll give my review next week. நான் தமிழ் படம் தியேட்டர்ல பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆயிட்டுறா. ஏய் ரஜினி படம் பார்த்த? ஆமா அது எப்போ கடைசி வேலை வந்துச்சு? I never watch anything in theater by the way. I did. ஓ நம்ம கடைசியா பார்த்தது தர்பார். Yeah. Yes. Very long movie. தர்பார். தர்பாரா? Yes. நான் கடைசியா பார்த்தது தர்பாருக்கு அப்புறம் தான் நான் அண்ணாத்த. யா தர்பார்ல. நோ பட் அதான் நான் கடைசியா பார்த்த தமிழ் படம் தியேட்டர்ல. யா தமிழ் படம் யா. ஓ சாலா வெரி லாங் ஐயோ. Oh yeah, Master also prime, right? Not Petter. Petter was before Darbar, right? Petter before Darbar. For me, why I'm looking towards Vikram, right, is Vijay Sethupathi. Yeah, Vijay Sethupathi and Kamal. Usually, இந்த ரெண்டு பேரும் படம் எடுத்தா, right, they're very particular about story and all that. So right, if both can agree on this story, then I think Vijay Sethupathi because like he's villain, right? He's the villain. He's Vikram Vedale. I enjoyed his no Vikram Vedha different story because you start off as villain hero, then at the middle they overlap. So it takes a huge
role. It takes a huge character to really play that role, in my opinion. And man, he killed it, man. He delivered. Vikram Vedha solid lah. Adha theaterல பார்த்தேன். அத நான் ஊர்ல போய் தியேட்டர்ல பார்த்தேன். அந்த feeling. How was it? மச்சான் அந்த நாய்க்கு பிஸ்கட் குடுக்கறப்ப everybody Then when he in the police station ready, then he surrender how reception. all whistle shouting. Solid lah. And you know the best part? No, the theater was not full house, you know. Yeah. It was only like half. அந்த ஹாஃப்லயே அவனுங்க கத்துறாங்கண்ணா, அந்த ஃபுல் ஹவுஸ் அதை யோசிச்சு வர்றா. Solid. நான் வந்து I watch in Rex Theater. நான் பாண்டிச்சேரியில் பார்த்தேன், because I was at India that time. I was in Pondicherry that time with my uncle. I brought my uncle. Even my uncle who doesn't watch Tamil movies. In normal DVD, Tamil படம். He himself enjoyed it. The movie really அருமையான படம். I hope Vikram is something like that. If it is right. Hopefully lah. Maybe it's half like that lah. Because Vikram Vedha. Vikram. இது எப்படி தெரியுமா, கக்கூஸ்ல வந்து உட்காந்துருக்க மெசேஜ், I broke your voice. Vikram. I don't know. The music nice. But and you know in the trailer he will stand outside the car and say Vikram. No comments. But is his name Vikram or what? I don't know what. It doesn't make sense if his name was Vikram for him to shout like that. Unless the movie is named after Vijay Sethupathi. I don't know. I know Vikram was the character he played in the old movie. The old one lah. I think I don't know whether is it a continuation. No, apparently it's not. Okay. Yeah. So நேயர்களே, we have come towards the end of our episode. ஆரம்பிச்சது வந்து Amber Heard Johnny Depp ஓட கேஸ்ல இருந்து. Again, we specifically say that we are not siding anybody here. And the evidence பேஸ் பண்ணி அந்த கேஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒப்பீனியன் கொடுத்துருக்கோம். Appeal, I think Amber is going to appeal the case. So let's see what happens from here. And also we just covered a bit of Vikram. பத்தல குடியும் பத்தல நான் சொல்லிருக்கேன்ல. Yes, so hopefully Vikram படத்தை பார்த்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம். By the time this episode comes, Sunday episode, the Vikram படம் வந்திருக்கோம். Hopefully you all have a great week. Hopefully see you all next week with the two other hosts. Yeah. Bye. படம் போச்சே.